Hello dear students. Today I will be teaching you the remaining portion of muscular system. Yesterday we learned mechanism of muscle contraction. Next നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് threshold and action potential. What do you mean by threshold and an action potential? So, രണ്ട് വേർഡ് ഉണ്ട് threshold. What is the meaning of threshold and what is the meaning of action potential? Action potential നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Action potentials are triggered when an initial depolarization reaches threshold. So, when the neuron get a threshold level stimulus that cause generation of action potential. What do you mean by threshold stimulus? Threshold stimulus is also known as liminal stimulus. So threshold stimulus is also known as liminal stimulus. The lowest limit of stimulus capable of generating an action potential leading to muscle contraction. Okay. A minimum level of stimulus needed for generating an action potential. Okay. സോ ആ ഒരു ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ജനറലി അബൌട്ട് 15 മില്ലി വോൾട്ട് എബോവ് ദ സെൽസ് റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, മോർ ദാൻ 15 മില്ലി വോൾട്ട് എബോവ് ദ സെൽസ് റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ ദർ ഇസ് അനദർ ടൈം subliminal stimulus. Liminal stimulus means the lowest limit of stimulus capable of generating action potential. So what will be the subliminal stimulus? It is a stimulus weaker than the liminal stimulus, threshold stimulus. It is incapable of generating an action potential. Okay, so if the level of stimulus is subliminal stimulus, that stimulus cannot generate an action potential. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഓൾ ഓർ നൺ ലോ. ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓൾ ഓർ നൺ ലോ. വൺസ് ദ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഈസ് റീച്ച്ഡ്, ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ മസിൽ ഫൈബർ കൺട്രാക്ട്സ്. ദിസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് മാക്സിമൽ. ഓക്കെ. Any further increase in the intensity of the stimulus will not alter the nature and strength of muscular contraction. That means there is no partial contraction of a muscle fiber. This principle is called all or none law. All or none law. That means the contraction is always complete and maximal. There is no partial contraction. There is no incomplete contraction. Once it is started, okay, there is no further increase or decrease in the intensity of the muscular contraction. Okay, such condition is called all or none law. So if the stimulus reaches liminal or threshold level stimulus, that causes generation of action potential. If the stimulus was subliminal level, that will never generate an action potential. Okay. ഇപ്പോൾ ത്രഷോൾഡ് ലെവൽ സ്റ്റിമുലസ് എത്തി, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ചേഞ്ച്. ഓക്കെ. ആ ഒരു ലിമിനൽ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ അത് മാക്സിമം ലെവലിൽ തന്നെയാണ്, ഫർദർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻക്രീസ് ഇല്ല. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഓൾ ഓർ നൺ ലോ വരുന്നത്. ലിമിനൽ സ്റ്റിമുലസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ലിമിനൽ സ്റ്റിമുലസ് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവില്ല. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഈസ് സിമ്പിൾ മസിൽ ടിച്ച്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സിമ്പിൾ മസിൽ ടിച്ച്? ഇതെല്ലാം ഒരു മാർക്കിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ സിമ്പിൾ മസിൽ ടിച്ച് മീൻ എ സിംഗിൾ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. If a single action potential is present that causes a brief contraction followed by relaxation. Okay, this brief contraction which is followed by a relaxation is called a muscle twitch. Simple muscle twitch എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if an action potential is present that results a brief contraction.
is followed by a relaxation. That response is called a muscle twitch, simple muscle twitch. We can classify the simple muscle twitch into two. The first one is called fast muscle twitch, and the second one is slow muscle twitch. Okay, the muscle fiber involved in fast muscle twitch is called fast muscle fiber, and the second one is slow muscle fibers. In the case of fast muscle twitch, we can see fine, rapid, precise movement. വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫാസ്റ്റ് മസിൽ twitch. Here, the twitch duration is only a 7.5 milliseconds. It is as short as 7.5 milliseconds. Okay, it lasts up to 7.5 milliseconds. The second one is slow muscle fibers. But compared to fast muscle fiber, slow muscle fiber എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക? അത് കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. Okay, duration will be higher than the fast muscle fiber. So it is strong, gross, sustained movement. We can see strong, gross, sustained movement with the help of this slow muscle fibers. Here, twitch duration up to 100 milliseconds. In the case of fast muscle fiber, it was only up to 7.5 milliseconds, but here the duration is up to 100 milliseconds. This simple muscle twitch, either slow or fast, it has three different stages. Okay, three different phases. The simple twitch as recorded as a curve may show three phases. The first phase is called latent period, and the second phase is called contraction period, and the third one is relaxation period. Latent period, contraction period, and relaxation period. So, the first one, latent period. This is the first phase. It lasts only for about 10 milliseconds. Okay, it lasts up to 10 milliseconds. So this is the first phase, latent period. Latent period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The time interval between the application of stimulus and the beginning of contraction. This is the time period between the application of stimulus. So this is the first period, first phase. So for beginning a contraction, there must be a stimulus. So you have to apply a stimulus. So it is a time interval between the application of stimulus, and if you apply the stimulus, that results a contraction. Okay, so this is the time period between the application of stimulus and the beginning of contraction. So major event happened during this latent period is, during this period, the action potential is generated, it is conveyed to the sarcoplasmic reticulum, and the Ca2 plus diffuses into the sarcoplasm. Okay, during this period, അവിടെ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും? ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ a stimulus comes, synaptic vesicle move towards the membrane, and acetylcholine is released, it binds the receptor. Okay, it binds the receptor, and sodium ions are released into the cell, into the sarcoplasm. Okay, and action potential is generated, and action potential move towards the membrane, along the membrane, and finally it reaches transverse tubule. From the transverse tubule, it is transported to sarcoplasmic reticulum. That sarcoplasmic reticulum it is a storehouse of calcium, and some of the calcium ion channels are open. Calcium is released into the sarcoplasm. All this event take place during this latent period. So application of stimulus and the beginning of contraction. Application stimulus apply ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പിന്നെ contractionലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് latent period എന്ന് പറയുന്നത്. Next period is called simple muscle twitch. The second period is contraction period. It is the second phase. The period during which actual contraction of the muscle take place. So what will be the major event during this contraction period? The calcium ion is released, and some of the calcium binds the troponin C subunit. Okay, so
troponin along with tropomyosin is released from the, there will be a conformational change, and troponin along with tropomyosin is released from the myosin binding site of actin. Now the myosin binding site is exposed. So myosin head with hydrolyzed ATP, ATP become ADP and PI, and energy is released. Using that energy, myosin head binds with myosin binding site of actin. A power stroke is generated that results in inward pulling of sarcomere or Z line. The length of sarcomere is reduced. Okay, I band is reduced, A band remain as such. All this event take place. This is the second phase, contraction period. We can say the period during which the actual contraction of the muscle take place. The period during which the actual contraction of the muscle take place. It lasts for about 40 millisecond. 40 millisecond. First period was up to 10 millisecond, but here it lasts for about 40 millisecond. Three relaxation period. This is the last period. This is the third phase. Here the contracted muscle returns to the relaxed state. Contracted muscle returns to the relaxed state. It lasts longer and may extend up to 50 milliseconds. So the first phase was up to 10 milliseconds. Okay, latent period. The second phase, it's a contraction period. It was up to 40 milliseconds. So the last relaxation period is the longest period. It lasts longer and may extend up to 50 milliseconds. So the total entire process take about 100 milliseconds. Okay, this is the classification of slow muscle fiber activity, slow muscle twitch. Next word is refractory period. Refractory period. ഇതും 1 മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. refractory period. What do you mean by refractory period? The brief period in the muscle contraction relaxation cycle during which the muscle will not respond to a second stimulus. This is actually a resting period. A brief period in the muscle contraction relaxation cycle during which the muscle will not respond to a second stimulus. It lasts for about 2 milliseconds. Okay, so muscle takes a short period of rest. Muscle takes rest during this refractory period. Only for a short period, only for a 2 milliseconds. During this period, this time, muscle will not respond to a second stimulus. ഓൾറെഡി മസിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും, എനിക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് വേണം, 2 മില്ലിസെക്കൻഡ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ. ആ സമയത്ത് സ്റ്റിമുലസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അതാണ് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ്. ദ റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ മസിൽ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ്. നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ ക്ഷീണിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്താൽ 5 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്. So refractory period is essential for preparing the muscle for next cycle of events. It is summation of contraction. Summation of contraction. ഒരു സിമ്പിൾ വേർഡാണ്, വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. If we apply a single stimulus, to a muscle, that causes generation of action potential, muscle undergo contraction and then relaxation. It is known as single muscle twitch. The 3 phases of single muscle twitch. First, latent period. Latent period means application of stimulus and beginning of contraction. Second period, contraction period. Third phase is relaxation phase. So this is a single muscle twitch. So if we add a single stimulus, that generates a single muscle twitch. Then muscle take a 2-minute rest. It is called refractory period. Then after that, if you add second stimulus, if a second stimulus comes after a minimum time interval, refractory period, a second twitch is formed. Okay, so first twitch, then a refractory period, second twitch. ഇങ്ങനെയാണ് നോർമലായിട്ട് നടക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കൺട്രാക്ഷൻ. ബട്ട്
if the second stimulus is applied to the muscle during the contraction or relaxation phase of the first stitch. What happened? If the second stimulus is applied to the muscle during the contraction or relaxation phase of the first stitch, a second contraction occurs superimposed on the first one. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, മസിലിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ ഒരു മസിൽ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡൊക്കെ കഴിയാണെന്ന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തു? The second stimulus is applied to the muscle during the contraction or relaxation phase of the first stitch. Okay. ഇപ്പോൾ കൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. സോ immediately, simultaneously, what happened? A second contraction occurs. And also it is superimposed on the first. That means the second one is added to the first one. Okay, the added contraction results in greater shortening of the muscle. Muscle activity increased. Okay. So, ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ അതിനൊരു മാക്സിമം ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഓൾ ഓർ നൺലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? There was a first stimulus and it undergo contraction. During this contraction relaxation period, a second stimulus is also applied. So the second stimulus also generate an action and that is added to the first contraction. Okay, so two contraction combined together. That we can say there is a summation take place. Added contraction result in greater shortening of the muscle. This is called a summation of contraction. This phenomenon of enhanced contraction of the muscle upon repeated successive stimulation is called summation. Phenomenon of enhanced contraction of the muscle upon repeated successive stimulation. Okay, as repeated successive stimulation എവിടെ കൊടുക്കണം? Contraction relaxation periodil കൊടുക്കണം. Okay. The tension developed during summation is considerably greater than that during the single muscle twitch. Okay അല്ലേ? ഒരു സിംഗിൾ മസിൽ ടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ടെൻഷനേക്കാൾ ആ ഒരു എഫക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സമ്മേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്. അനദർ വേർഡ് ഈസ് ടെറ്റനി. ഷുവറായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ ഒരു 90% ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെറ്റനി. Okay, 1 mark question ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ചോദിക്കുക. What do you mean by tetany? It is a condition of hypercontracted muscle that may follow a prolonged period of repetitive some muscle stimulation. Condition of hypercontracted muscle that may follow a prolonged period of repetitive some muscle stimulation. Okay, so muscle undergo hypercontraction without relaxation. Muscle undergo hypercontraction. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈപ്പർ കൺട്രാക്റ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക. Okay, that is because of a prolonged period of repetitive some muscle stimulation. Prolonged period of repetitive some muscle stimulation അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. It involves sustained contraction of the muscle. Normally, if a muscle undergo contraction, there will be a relaxation phase. After that particular period, muscle will undergo a relaxation and it returns back to its original position. That's called relaxation. But in the case of tetany, this condition is hypercontraction of muscle. There is no relaxation. Prolonged period of repetitive some muscle stimulation results hypercontraction of muscle. With rapidly repeated stimulation, the contractile mechanism occurs repeatedly before any relaxation can occur and the individual response fuse into one continuous contraction. There is no relaxation and it is a hypercontraction, continuous contraction. Okay.
അതിന് കോച്ചി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആ ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കോച്ചി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് കൺട്രാക്ഷൻ. ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസ് ഫ്യൂസ് ഇൻ ടു വൺ കണ്ടിന്യൂസ് കൺട്രാക്ഷൻ. What are the reason for this? Major causes of this tetany. One is depletion of ATP depletion. Depletion of other high energy phosphates that help maintain normal ATP level. If enough ATP is not present, that may cause this hypercontracted state. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, കോഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് ATP and depletion of other high energy phosphate that help maintain normal ATP levels. Another two words you want to study is complete tetanus and incomplete tetanus. Complete tetanus and incomplete tetanus. What is the difference between this complete tetanus and incomplete tetanus? If there is no relaxation is allowed between stimulus, such condition is called complete tetanus. Here the tension developed is about 4 times that developed by the individual twitch contraction. The tension developed is about 4 times that developed by the individual twitch contraction. Incomplete tetanus means some degree of relaxation is allowed between successive stimulation. Okay. In the first case, complete tetanus, there is no relaxation. No relaxation is allowed between stimulation. Complete contraction on. Okay. So tension developed is about 4 times that developed by individual twitch contraction. But in the case of incomplete tetanus, some degree of relaxation, small degree of relaxation is allowed between successive stimulation. That is called incomplete tetanus. Another word is muscle tonus. It's also very important. Muscle tonus. A muscle tonus means a state of partial contraction even at rest. Even at rest. That means even at rest, part of muscle undergo contraction, a partial contraction. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മസിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ കൺട്രാക്ഷൻ എടുക്കുന്നത്? വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോരെ? ഒരു ട്വിച്ചൊന്നും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഒന്നും വരാത്ത സമയത്തും വെറുതെ ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ കൺട്രാക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നാൽ മാത്രം കൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈവൻ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ്. It is maintained by the constant activation of a small number of motor units that contract alternately. ഒരാളൊരു ടൈമിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്താൽ അടുത്ത ആൾ അടുത്ത ടൈമിൽ, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്സ്. You already studied about what is motor units, motor end plates, okay, neuromuscular junction. All these words are very familiar. It is maintained by the constant activation of a small number of motor units that contract alternately. Okay. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവും, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ദ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ആൻഡ് സോ വി ക്യാൻ സി എൻ alternate partial contraction of muscle motor units without any stimulation at the resting period. Okay, ആരും പറഞ്ഞിട്ടല്ല, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. What is the advantages of this muscle tonus? Tonus is responsible for the maintenance of posture maintenance. കൃത്യമായ ഒരു പോസ്ചറിൽ ബോഡിയെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ മസിൽ ടോണസ് ആണ്. ആൻഡ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ മസിൽസ് റെഡി ഫോർ ആക്ഷൻ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, കിട്ടിയ ആ ഒരു ഓർഡർ തരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ റെഡിയാവും, അതുവരെ കിടന്നുറങ്ങാം. അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 8:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ 8:30 വരെ സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങും. എന്നിട്ട് 8:30 ക്ലാസ് എനിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാടി പിടിച്ച് എനിക്ക് റെഡിയായി വരിക. അതാണോ നല്ലത്? 8:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് 8:30 പ്രതീക്ഷിച്ച് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് പല്ല് തേച്ച് മുഖമൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി
പിന്നെന്താ തലേദിവസം എടുത്തതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് ക്ലിയറാക്കി നേരെ 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം റെഡിയാക്കി മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി ഓണാക്കി ഓൺലൈനൊക്കെ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതാണോ നല്ലത്? അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റുക. മറ്റേ കുട്ടി ജസ്റ്റ് ആ സമയം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡി ആയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മസിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ്. മസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതൊരു പാർഷ്യൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നാൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. കാരണം അവർ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ടി വി വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടി വി ഷോപ്പിൽ നമുക്കറിയാം ടി വി ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ്, ഒരു ആക്ഷൻ. അവർ പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ ചെറുതായിട്ട് അത് പ്രിപ്പറേറ്ററി സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അത് റെസ്റ്റിലാണ് ആക്ച്വലി, പക്ഷേ ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ മാറി മാറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. കാരണം അതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കേടുവന്ന് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ അവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മസിൽ ടോണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടോണസ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പോസ്ചർ ആൻഡ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ മസിൽ റെഡി ഫോർ ആക്ഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഈസ് ഫറ്റീഗ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആരായാലും ഒരുപാട് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ, ഒരുപാട് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരുപാട് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷീണിച്ചു പോകും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പോകും. 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്ഷീണം വരും. പിന്നെ കുറച്ചൊരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ റെസ്റ്റ് വേണം. ഓക്കെ, സോ ഫറ്റീഗ്, എ മസിൽ അണ്ടർ റിപ്പീറ്റഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽസ് നോട്ട് ക്ലോസ് ഇനഫ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടെറ്റനിക് കൺട്രാക്ഷൻ വിൽ നോട്ട് കൺട്രാക്ട്. ഓക്കെ, a muscle under repeated stimulation at intervals not close enough to produce a tetanic contraction will not contract. Such a muscle which does not respond to stimuli at all is said to be in a state of fatigue. Okay, so the muscle which does not respond to stimuli at all. Okay, so further contraction is not possible. Because of repeated stimulation, the muscle is tired. So, it does not respond to stimuli at all. This is said to be in a state of fatigue. This often occurs due to the accumulation of lactic acid in the muscle. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഗറസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ജിമ്മിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോകുന്നവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു വെയിറ്റ് എടുത്ത് 1 വട്ടം അടിച്ച് 2 വട്ടം അടിച്ച് അങ്ങനെ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ആകുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചു തുടങ്ങും. 11, 12, 13, 14, 15 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ക്ഷീണിച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല. ആകെ വേദന എടുത്ത് വയ്യ, നമ്മളവിടെ വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാതെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസിൽ ക്ഷീണിക്കും. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫറ്റിഗ്. Okay, this often occurs due to the accumulation of lactic acid in the muscle. Causes. What's the reason for this fatigue? Shortage of fuel or substrate within the muscle fiber. Shortage of fuel. ATP ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോകാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. ATP, creatine phosphate, glucose and glycogen. Creatine phosphate, glucose and glycogen. Reduction in the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum calcium release ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്തുമ്പോൾ കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റാബോളൈറ്റ്സ് വിത്തിൻ ദ മസിൽ ഫൈബർ. What are the metabolites? Lactic acid, chloride, potassium, ADP. So the accumulation of metabolites within the muscle fiber, lactic acid, chloride, potassium, ADP, etc. Shortage of fuel or substance within the muscle fiber, reduction in the release of calcium ions from the sarcoplasmic reticulum. These all are the causes. Next word is oxygen depth. Oxygen depth. What do you mean by oxygen depth? The amount of extra oxygen required by muscle tissue during recovery from vigorous exercise. The amount of oxygen, extra oxygen required. The required amount of oxygen after a vigorous exercise is called oxygen depth. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വല്ലാതെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു 100 മീറ്റർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 100 മീറ്റർ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ അതും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വല്ലാതെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കും. ആ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ അവർ ബോഡി. ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓക്സിജൻ ഈസ് കോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ്. എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ മതി. വിഗറസ് എക്സസൈസ്
after a vigorous exercise, the amount of extra oxygen required by muscle tissue, okay, during recovery from vigorous exercise, that is called oxygen depth. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. ഹ്യൂമൻ ബോഡി നോർമലി കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് 2 ലിറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഓക്സിജൻ. ഹ്യൂമൻ ബോഡി നോർമലി കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് 2 ലിറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റോർഡ് ഓക്സിജൻ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമലി 2 ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും. എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുക? ദിസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് present in the air of the lungs. Some amount of oxygen is present in the air of the lung. ലങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണും. And some amount of oxygen is dissolved in the body fluids. Dissolved in the body fluids. അപ്പോൾ ലങ്ങിൽ കാണുന്ന എയറിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഓക്സിജൻ. പിന്നെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. കമ്പൈൻ വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. And the fourth part is stored in the muscle fiber themselves, combined mainly with myoglobin. Okay, myoglobin ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണാം, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണാം, ബോഡി dissolved in the body fluid, and the first one present in the air of the lungs. ഇങ്ങനെ 4 വിധത്തിൽ ടോട്ടലായിട്ട് 2 ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട്. During rest, blood will supply sufficient oxygen to aerobically oxidize pyruvic acid, prevent lactic acid formation and accumulation. Okay, so normally body can easily maintain this 2 liter oxygen. There is no need of further intake of oxygen. Okay, body through normal respiration, inspiration and expiration, body can maintain that 2 liter oxygen without any heavy loss. Okay, but during vigorous exercise, heavy exercise, the body, our respiratory system undergo anaerobic processes for a long activity, for vigorous activity. A body our respiratory system undergo anaerobic respiration. This anaerobic respiration causes accumulation of lactic acid and other products. Accumulation of lactic acid and other products in our muscle. The muscles are said to have suffered an oxygen debt. In this condition, we can say all the 2 liter oxygen are completely used up, and in addition, lactic acid and some other waste products are accumulated in our muscle. അപ്പോൾ 2 പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താ? നോർമലായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആ 2 ലിറ്റർ ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്ത് പോയി. അതുകൂടാതെ എങ്ങനെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് വിഗറസ് ആക്ടിവിറ്റി, lot of lactic acid and other products are accumulated in our muscle and blood. Now we can say the muscle suffer an oxygen debt. Muscle require a large volume of oxygen. Muscle is in need of a large requirement of oxygen. Muscle required a huge volume of oxygen. That volume is needed by the muscle is called oxygen debt. Okay. So, oxygen debt, oxygen തിരിച്ചെടുക്കും എങ്ങനെ? After the exercise is over, the oxygen deficit in the body must be compensated by breathing in extra amount of oxygen over and above the normal requirement after that vigorous exercise. എന്ത് സംഭവിക്കും? Results vigorous breathing. Okay, നമ്മൾ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും. The breathing and heartbeat continue at a faster rate even after the strenuous exercise to make good the oxygen debt. For increasing the maximum intake of oxygen, our breathing rate and our heartbeat rate also increases, and we take maximum amount of oxygen. We consume maximum amount of oxygen after a vigorous exercise. In other words, this extra consumption of oxygen after exercise is over is intended for repaying the oxygen debt. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആകെ 2 ലിറ്റർ അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഈ ലങ്ങിലൊക്കെ ഉള്ളൂ, ആ 2 ലിറ്റർ വലിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര പാടുണ്ടോ? ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാൽ തന്നെ 2 ലിറ്റർ കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ശ്വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ? പക്ഷെ അവിടെ 2 ലിറ്റർ പോരാ. ആക്ച്വലി 2 ലിറ്റർ കൊണ്ട് തീരില്ല. കാരണം എന്താ? കുറേ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് മറ്റുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് അഡീഷണൽ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യൂസ്ഡ് അപ്പ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് പർപ്പസസ്.
It's single പരിപാടി അല്ല, കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. Number 1, to reconvert the lactic acid that has accumulated during exercise back into glucose. Lactic acid must be converted into glucose through a series of reactions. That reaction need oxygen. And to reconvert ADP to ATP, for the conversion of ADP to ATP, oxygen is needed. To reconvert creatine and phosphate to phosphocreatine. During this vigorous exercise, phosphocreatine converted into creatine and phosphate. During this conversion, some energy is formed. That energy is used for muscle contraction. Okay, so after this vigorous exercise, this phosphocreatine must be recreated. So reconvert creatine and phosphate to phosphocreatine. ATP must be reformed from ADP using this oxygen. To re-establish normal concentration of oxygen bound with hemoglobin, myoglobin. Okay, to retain the oxygen level in lungs. ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നിലനിർത്തുക, മയോഗ്ലോബിനിലെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ നിലനിർത്തുക, എവിടെയൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക. To raise the concentration of oxygen in the lungs to its normal level. In total, about 9 liters more oxygen must be consumed for reconstituting the phosphogen, ATP and creatine phosphate and the lactic acid system. Okay, so നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് only 2 liter oxygen is normally present in the lung system, in our respiratory system. Okay, it is seen in our lung and dissolved in body fluid and combined with hemoglobin and also with myoglobin. Total 2 liter oxygen always present during a normal respiration. It is maintained in our respiratory system, but during vigorous exercise all this oxygen are used up. Okay, but creatine phosphate, like some waste materials, are all also accumulated. ATP hydrolyzed, creatine phosphate is hydrolyzed into breakdown into creatine and phosphate. Okay, so ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതെല്ലാം റീഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഓക്സിജൻ വേണം. ഇൻ അഡീഷൻ 2 liter normal oxygen is also needed. So the total, all this oxygen, about 11 liter. Okay, 9 liter is needed for reformation of creatine phosphate and conversion of lactic acid to glucose and so on, such type of reaction. And 2 liter, additional 2 liter, അത് നമുക്കറിയാം, normally body respiratory system maintain this 2 liter. So total we can say it's total 11 liter. 9 plus 2 liters is needed. That must be repaid, is called oxygen debt. So after a vigorous exercise, the required level of oxygen is not 2 liter, it is 11 liter. That 11 liter oxygen is called, the requirement of this 11 liter oxygen is called oxygen debt. So during a vigorous exercise, after a vigorous exercise, our respiratory system required a total 11 liter oxygen. That must be repaid. That is called oxygen debt. The last topic in this chapter is what is rigor mortis. It's also very important. ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ചോദിച്ചതാണ് what is rigor mortis. Rigor mortis 1 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇവിടെയും ഇതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോഴൊക്കെ 4 മാർക്കിന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ റിഗർ മോട്ടിസ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വേർഡാണ് റിജിഡിറ്റി ഓർ റിഗർ. റിഗർ മോട്ടിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആണ്. റിജിഡിറ്റി റിഗർ നോർമലി സംഭവിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റിജിഡിറ്റി? റിഗർ സ്റ്റിഫൻ ചെയ്യുക, റിഗർ റിജിഡായിട്ട് മാറുക, റിജിഡിറ്റി റിഗർ. വെൻ ദ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി depleted of ATP. Okay, when muscle fibers are completely depleted of ATP and phosphoryl creatine, they develop a state of rigidity called rigor. If there is no ATP, we know that in each and every step for releasing from myosin binding site, this myosin head always need ATP. If ATP is completely absent, if ATP is not present, this myosin head cannot release
myosin head cannot be released from the myosin binding site of actin. Myosin binding site is present in the actin. Okay, so if ATP is absent, myosin will attach to myosin binding site permanently. Cannot be released from the myosin binding site. That condition is called rigor. Okay, they develop a state of rigidity called rigor. But when this occurs after death, when this condition, rigidity or rigor, occurs after death, the condition is called rigor mortis. When the organism is alive, that condition is simply called rigidity or rigor. But when it occurs after death, the condition is called rigor mortis. Okay, so അവിടെ ATP ഇല്ല, ഫോസ്ഫോറിൽ ക്രിയാറ്റിൻ ഇല്ല, അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ മസിലിൻ്റെ ആ മയോസിൻ ഹെഡ് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തത് അതിന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റിഗർ. അത് ഡെത്ത് നടന്ന ശേഷം സംഭവിക്കുമ്പോൾ റിഗർ മോർട്ടിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ റിഗർ മോർട്ടിസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഫേഷ്യൽ മസിൽസ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് വിത്ത് റിഗർ. ഓക്കെ, റിഗർ മോർട്ടിസ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽ മുഖത്തു നിന്നാണ് മരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുഖത്തുനിന്ന് ആദ്യം മുഖത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ജീവൻ പോകും. അവിടെ ആദ്യം സ്റ്റിഫനായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദിസ് സ്റ്റിഫനിങ് ബിഗിൻസ് 3 to several hours after death. This stiffening begins 3 to several hours after death. Rigidity reaches maximum after 12 hours. Okay. The joints are stiff for 1 to 3 days. So, rigor mortis lasts approximately 48 to 60 hours. അപ്പോൾ വടിയാവുക എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. മരിച്ച ഉടനെ കൈയും കാലൊക്കെ നിർത്തി വെച്ച് എന്താ പറയുക, വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൈയൊക്കെ ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കാല് രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് കെട്ടി അങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട്. താടിയെല്ല് അടച്ച് കണ്ണടച്ച് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കും. കണ്ണൊക്കെ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം, അത് തുറന്നിരിക്കും. കാരണം റിഗർ മോർട്ടിസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസിലൊക്കെ സ്റ്റിഫൻ ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആയി കണ്ണ് പിന്നെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. താടി അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ച ഉടനെ ചൂടാറുക നമ്മൾ പറയും. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയും. ചൂടാറെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഗർ മോർട്ടിസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. റിഗർ മോർട്ടിസിൽ പോയാൽ എല്ലാം സ്റ്റിഫൻ ചെയ്ത് താടി പിന്നെ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. കയ്യും കാലൊക്കെ അപ്പോൾ മരിച്ച് കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബോഡി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എല്ലാം, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. റിഗർ മോർട്ടിസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബോഡി പിന്നെ മടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അവർ ഏത് അവസ്ഥയിലാണോ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബോഡി കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരും. കാരണം അത് റിഗർ മോർട്ടിസിലേക്ക് എത്തി. ഒക്കെ കണ്ണൊക്കെ തുറിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കും. So, rigidity reaches maximum after 12 hours. The joints are stiff for 1 to 3 days. Rigor mortis lasts approximately 48 to 60 hours. After 48 to 60 hours, in സംഭവിക്കും decaying of protein take place in the body. So, it escape from rigor mortis. After this time, muscle relaxation. General tissue decay and leaking of lysosomal intracellular digestive enzyme cause muscle to relax. Lysosomal intracellular digestive enzymes are released and it acted on the muscle, and that result destruction of muscle protein that cause relaxation. Meat is more tender if it is eaten after rigor mortis has passed. Rigor mortis can be used to help estimate ടൈം ഓഫ് ഡെത്ത്. മരണത്തിൻ്റെ സമയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. കോസസ് ഓഫ് റിഗർ മോർട്ടിസ്. ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്, കോസ് ഓഫ് റിഗർ മോർട്ടിസ്. ഇൻ ഡെത്ത് all reaction tend toward equilibrium. In death all reaction tend toward equilibrium. Ion equilibration. Ion pumps lose their energy supplies. ഓക്കെ, ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം ഹോർമോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, എൻസൈമിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ
എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഇതൊക്കെ ബോഡി തീരുമാനിക്കും. ബോഡി എന്തുണ്ട്, സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ അളവ് കാൽഷ്യം ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ പുറത്ത്, അല്ലേ? കാൽഷ്യം സ്റ്റോറേജ് ആണ് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാൽഷ്യം വിൽ ബി വെരി ഹൈ കമ്പയർഡ് ടു സാർക്കോപ്ലാസം. ഓക്കെ, സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്. ശരിക്കും അതൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു അൺഈക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഹൈ ഇൻ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, ലോ ഇൻ സാർക്കോപ്ലാസം. നമ്മൾ സോഡിയത്തിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്കറിയാം. സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ അയോൺസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹോർമോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതൊക്കെ ബോഡി എവിടെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ കൂട്ടും, എവിടെയാണോ ആവശ്യമില്ലാത്തത് അവിടെ കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെ ഒരു അൺഈക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയം അല്ല. നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ജീവനില്ലാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോർമലി വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു പാസീവായിട്ട് ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, എല്ലാം ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 2 ഗ്ലാസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 2 ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പച്ചവെള്ളം, മറ്റേ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം എടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊരു കണക്ഷൻ രണ്ടും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഉപ്പുവെള്ളം തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരും, ഈ ഉപ്പുവെള്ളം അല്ലാത്ത പച്ചവെള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള ഉപ്പുവെള്ളമായിട്ട് മാറും. കാരണം എന്താ, ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലെ ജീവനുള്ള സംഭവം അല്ല, ഒരു ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള കണക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാസീവായിട്ട് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ബോഡി സിസ്റ്റവും, ബ്ലഡും, അതുപോലെ തന്നെ സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം, സാർക്കോപ്ലാസും, പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫ്ലൂയിഡും എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, ഈ കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചാനലുകളൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആകുമ്പോൾ ജീവൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകും. ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോൺ ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. എവിടെയാണോ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ വേണ്ടത് അവിടെയായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ. മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിട്ട് ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി എനർജി ഉപയോഗിക്കും, ATP യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പല പല മെക്കാനിസംസും ബോഡി യൂസ് ചെയ്യും. പമ്പ് ചെയ്യും, ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, ഓപ്പൺ ആക്കുക, ക്ലോസ് ആക്കുക, അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലിവിങ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു നോൺ ഈക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം സംഭവങ്ങളും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും, മറ്റുള്ള ഭാഗത്ത് കുറവായിരിക്കും, സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇൻ ഡെത്ത് ഓൾ റിയാക്ഷൻ ടെൻ ടുവേർഡ് ഈക്വിലിബ്രിയം. അത് ജീവൻ പോയി, അപ്പോൾ എല്ലാം പാസീവായിട്ട് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, iron pump lose their energy supplies. In the case of sarcoplasmic reticulum has a lot of calcium pumps. That calcium pump actively pump calcium ion from sarcoplasm to the sarcoplasmic reticulum. That's why concentration of calcium will be very high inside sarcoplasmic reticulum. But after death, all these calcium pumps got inactive. Okay, so ion pump lose their energy supplies. എന്താ, ATP നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ എനർജി ആണല്ലോ. ചത്ത ആൾക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ ATP പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ATP ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ അവിടെ പമ്പ് ചെയ്യാനും നടക്കില്ല. കാൽഷ്യം പമ്പുകളോ സോഡിയം പമ്പോ, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ATPs ഒന്നും ആക്റ്റീവ് ആവില്ല. Then what happened? Muscle, cysternal and extracellular calcium leaking into the sarcoplasm. Calcium will enter into sarcoplasm from the extracellular region and also from the sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum ആക്ച്വലി പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാൽഷ്യത്തിനുള്ളിലേക്ക് അടിച്ചു കയറ്റുന്നത്. ആ പമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ലീക്കേജ് ചാനൽ ഉണ്ട്, ചെറിയ ലീക്കേജ് ചാനൽ ഉണ്ട് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ. അതിലൂടെ കാൽഷ്യം തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരും, സാർക്കോപ്ലാസത്തിലേക്ക് വരും. So high amount of calcium is present in the cytoplasm. Now high amount of calcium is present in the cytoplasm. This calcium, some of the calcium binds the troponin C subunit. Normally ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുമ്പോൾ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ വിതൗട്ട് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നടക്കും. എന്താ കാരണം? ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വരുന്നത് കാൽഷ്യത്തിനെ റിലീസ് ചെയ്യലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്, കൺഫർമേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ട്. ഇവിടെ പക്ഷേ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒന്നുമില്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾ. എന്നാലും ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചിട്ട് കാൽഷ്യം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാൽഷ്യം പുറത്തേക്ക് വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും? സം ഓഫ് ദ കാൽഷ്യം ബൈൻഡ്സ് ട്രോപ്പോണിൻ C സബ്യൂണിറ്റ്. ട്രോപ്പോണിൻ്റെയും ട്രോപ്പോമയോസിൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് മാസ്ക് മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അയച്ചു തന്നിരുന്നു, മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ. സോ ഇവിടെ വെൻ excess amount of calcium enter into the sarcoplasm, some of the calcium ion binds troponin C subunit. That results a conformational change in the tropomyosin structure, and troponin and
tropomyosin is released, move away from the myosin binding site. Now the myosin binding site is exposed. If the myosin binding site is free, if ATP is present in the myosin head region, myosin active site, that ATP undergo hydrolysis and energy is produced. Using that energy, myosin head binds the myosin binding site of actin. That results power stroke, contraction of muscle. Then when a new ATP comes, that ATP attached to the active binding site of ATP of myosin, that results release of myosin head from the myosin binding site. Again ATP undergo hydrolysis, energy is produced. Again myosin head attached to myosin binding site of actin. The second power stroke, inward pulling of Z line, contraction. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നു. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഹിയർ 6 point myosin binding site is exposed, uncontrolled contractile activity, total exhaustion of ATP supplies. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ടോട്ടൽ ബോഡി, ഒരു ഭാഗത്തല്ല, നമ്മുടെ ഹെഡ് ടു ലെഗ് കംപ്ലീറ്റ് ഭാഗത്തെയും, കണ്ണിലായാലും ശരി, ഫേസിലായാലും ശരി, കയ്യിലായാലും ശരി, എവിടെയൊക്കെ മസിലുണ്ടോ ആ മസിലുകളൊക്കെ ഒരേ സമയം എല്ലാ ഭാഗത്തും കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെ മസിലുണ്ടോ ആ മസിലുകളിലൊക്കെ കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാൽഷ്യം എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക, ആ കാൽഷ്യം മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എക്സ്ട്രാ കാൽഷ്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ATP യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ATP ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും, വേറെ സോഴ്സ് വരാനുമില്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് റിസൾട്ട്സ് എക്സ്ഹോഷൻ ഓഫ് ATP സപ്ലൈസ്. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ATP, എപ്പോഴും മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മയോസിൻ ഹെഡിന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ATP വരണം. ഓക്കെ, പുതിയ ATP വന്നാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ നിൽക്കും, ഉടനടി ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നടക്കുക, ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ള ATP വരണം, ATP വന്നാലും കാര്യത്തിൽ ഉടനടി വീണ്ടും പോയി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫൈനലി എന്തായിരിക്കും, എല്ലാ മസിലും ഈ മയോസിൻ അറ്റാച്ച്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും, മയോസിൻ ഹെഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും, ATP തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ATP, ദ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മയോസിൻ ഹെഡ് ഫ്രം ആക്ടിങ് ഡു നോട്ട് ഒക്കർ. ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം ഫോർ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ATP മസ്റ്റ് ബി പ്രസൻറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ATP വേണം, ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ATP വേണം. ഓക്കെ, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ATP എന്തിനാ? അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ATP ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് ADP-PI ഉണ്ടായി എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ATP വേണം. ATP വന്നാൽ മാത്രമേ അതൊന്ന് വിട്ടുപോരുള്ളൂ. ATP വന്നാൽ പിന്നെ ഉടനടി, പിന്നെ വെറുതെ നിൽക്കില്ല, റിലാക്സിങ്ങിലൊന്നും പോവില്ല, ഉടനടി ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ATP അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, വീണ്ടും മയോസിൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം? അവിടെ കാൽഷ്യം തിരിച്ച് അവിടെ കയറണം. കാൽഷ്യം തിരിച്ച് സാർക്കോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിലേക്ക് കാൽഷ്യം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ച് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, ആക്ടിനിൽ കാണുന്ന മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ആര് വന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യും? ട്രോപ്പോമയോസിൻ വന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യും. ട്രോപ്പോണിൻ സിയിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രോപ്പോമയോസിൻ വന്നിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല മരണശേഷം. എന്താ, അവിടെ കാൽഷ്യം പമ്പുകളൊക്കെ പണി തീർത്തു, കാൽഷ്യം പമ്പ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ച് കയറുന്ന പരിപാടിയില്ല, കാൽഷ്യം കംപ്ലീറ്റ് റിലീസ്ഡായിട്ട് കിടക്കുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇനി മാസ്കിങ് നടക്കില്ല. മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിൻ ഒരിക്കലും മാസ്ക് ചെയ്യില്ല. ആ മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ക്ലിയർ അല്ലേ? മയോസിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ട്രോപ്പോമയോസിന്. കാരണം കാൽഷ്യം തിരിച്ച് കയറിയാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ സിസ്റ്റേണയിലേക്ക്. പക്ഷേ കാൽഷ്യം ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കയറില്ല, കാൽഷ്യം ഫുൾ പെർസെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മാസ്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് പോയി. മാസ്കിംഗ് പോയാൽ മാത്രമേ റിലാക്സേഷനിലേക്ക് മസിൽ പോവുള്ളൂ. മാസ്കിംഗ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അത് കൺട്രാക്ട് ചെയ്തേ നിൽക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ATP യൂസ് ചെയ്യും. റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയേ ഇല്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ബോഡി മസിലും, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ മസിലും ഒരേ സമയം കൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനാണ് റിഗർ മോർട്ടിസ്. ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ATP, detachment of myosin head from actin do not occur. Thus the cross bridge become immobilized, resulting in the rigidity of the dead muscle. Okay, ഇനി ഇത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റിജിഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? റിജിഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ലൈസോസോമൊക്കെ പൊട്ടി അതിലത്തെ എൻസൈമുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ പ്രോട്ടീനെ ക്ലീവ് ചെയ്യും. അപ്പം മയോസിൻ ഹെഡും ആക്റ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗം ക്ലീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മയോസിൻ അവിടെ നിന്ന് പിടിവിടും.
അതുവരെ പിടിവിടാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, റിലാക്സേഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം റിലീസാവും. അങ്ങനെ ഈ പിടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്ലീവ് ചെയ്ത് മുറിച്ച് കളയുക ചെയ്യാം. അവിടെ എൻസൈം വന്നിട്ട് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ലൂസായി മാറും. അപ്പോഴേക്കും DK സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ബോഡി സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചെറുതായിട്ടല്ല, അത്യാവശ്യം സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങും. 2, 1, 2, 3, 48, 60 മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രശ്നമായി തുടങ്ങും. ആ സ്മെല്ല് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം DK നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, ബോഡിയിൽ DK നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു.